bastante cola quente. Ia deixar tipo um tapetinho pra ela comer aqui em cima. Fazer bagunça. Ficar mais fácil. Isso é bom pra dormir na hora do almoço. Tira não, deixa o trem ali. Isso, Tim. Salve pra Azul. Ixi. Vai fazer o que agora? Tava pensando em ir pra rede. Porque se a Vitória for lá pra fora não vai dar certo. Eu vou ver se dá pra me dormir nesse quarto bem aqui. Achei bom. Olha aí, o monstrinho. Dando com ele, papai. Sai, gato. Show. Sai, gato. Salve, Anel. Cria X1. Droga, saiu errado. Tem nada não. X1 é exclusivo para membros do canal, meu mano. Pega, mamãe, pra mim. Pega. Se tu virar membro, jogaremos agora. Desunhou? Tá bom, amor. Pega, pega. Ah, filho de sua mãe. E esse time aí maldoso? Rapaz, que bicho malandro. Malandro é malandro, mané, mané. Pode crer que é. Tem até jogador carta base. Uma estrela no banco, rapaz. O bicho é esperto. O que tu acha? Eu vou comprar amanhã. Amor. Depois, mês que vem. Ajuda seu bem. O treino tá legal. Eu vou sacar esse dinheiro bem que eu vou coisar. Vamos, ganha, Dalpira. Ai, meu pé. Meu bem, eu comecei a live, meu bem. Tá bom. Vai lá pra Eu vou largar esse trem de mão. Vai lá pra rede. Já não tô animado. Aí depois vai ficar falando, é culpa da mulher. Não é não. É sim. Você não me ajuda a mim. Eu ia estudar matemática, mas apreciei sua live. Verdade. 8, 10, 9, 6, 3, 8. Chute feio, galera.
Cara, era um Messi aqui. Pô, quem que é o goleiro desse cara, pessoal? Não sei se eu que tô chutando torto, ou o goleiro dele que é bom. Salve, salve SR aí, brabo. Pô, cara, eu vou ver o. Mas o time do cara é o Naná, pô. O Naná é ruim que dói. O time do cara é bem fraco, né, galera? E normalmente o jogo tende a ajudar muito mais o adversário por conta das assistências que tem. Vai ser difícil fazer um golzinho aqui mesmo. Tem que ficar esperto pra não tomar gol, né? Que é o perigoso. Se o Kroos tivesse toque duplo, dava pra fazer uma finalização um pouco melhor. Essa galera no caca. Pô, velho, que vacilo nosso, mano. Eu jurava que eu ia conseguir enganar o goleiro, cara. Tentei dominar ali meio despretensiosamente. Salve, salve, Reginaldo. Obrigadão pela moral, bravo. Pai. Ah, vou de escanteio curto, cara. Fala kamikaze.
Cara, por que meu jogo buga tanto? Caraca, velho. Olha lá, velho. Depois tem uns caras que ainda tem cara de pau de me chamar de chorão, pô. Vocês vê aí, mano, meus passos é muito zoado. Rapaz, peguei um celular com um botão volume mais esculhambado pra dar delete porque o moleque esqueceu a senha. O trabalho, poxa. Ixi, velho, é foda. Ô, meu amor. Nossa senhora. Gostei da sua foto, Reginaldo. Que é um calango ou um jacaré? Passei umas 2 horas. Cara, mas seu Naná também. Pô, é verdade, né? Quinta-feira tem giro grátis. Não vem que não, minha filha. Você vem que por trás da rede não dá certo. Vai lá na mamãe. Cara, eu vou apelar. Quero ver agora. Meu time tá lentão. Pô, o meu aqui também tá pra caramba. Pô, Kamikaze, uma coisa que me dá raiva, pô, é todo. A maioria, quando o jogo tá bom, rodando liso, nossa, tudo é choro. Quem não tá. Aí quando o cara tá com o jogo ruim, não, o jogo é bom. O cara não aguenta hipocrisia, velho. Pô, não é porque seu jogo tá rodando liso que o jogo deixou de ser ruim, não, pô. E quem tá com o jogo ruim tá chorando, não. Pô, tanto que é ruim o cara tá com o jogo ruim, pô. E eu passando raiva e a galera lá, não, choro, choro. Pô, o meu aqui também tá uma bosta, velho. Acho que é por causa do som novo, salve Tiquinho. Pô, galera, olha o time do cara. A gente fez umas 300 finalização, mano. Aí, como é que ganha, pô? Como é que ganha disso aqui, velho? Vamos dar uma limpada nesse jogo, velho. Eu não quero ficar jogando pesado, não, galerinha. Você viu aí, Kamikaze? 1.300 chute, não faz um gol. Pô, velho, Botafogo, cara, foi foda, né, velho? Inexplicável, né, cara? E nem, eu nem critico o time, pô. Não tem elenco, velho. Brasileirão é comprido. Você tem jogador que se lesiona, o jogador volta mal, o time precisa. É foda, velho, concorrer contra time que tem dinheiro. É igual aconteceu na Inglaterra com o Arsenal, é igual aconteceu na Alemanha com o Borussia Dortmund. Cara, o Palmeiras tem muito jogador, velho. Flamengo também tem. Você vê aí, pô, o time jogando mal e tal. É foda, velho, competir contra esses times.
Verdade, Pazu. Pô, mas a galera já deu 6 likes, pô. Valeu demais. Você fala o Tiquinho que carregou o time? O cara tá no contra-ataque na 4-3-1-2. Soares, sou gremista. Entendi. Verdade, Pazu. Galera, quem quiser deixar o like e compartilhar a live, pô, vai ajudar muito. Tô precisando, cara. Well, a very warm welcome to pleasantly clear evening conditions. Infelizmente aí tô bem Absolutely queimado na beautiful. comunidade, velho. Perfect for the Vamos beautiful assim game. mesmo. Temperatures are kind as well. No doubt playing a hand in high attendance levels as well as an elevated level of anticipation here. Surely this is the hot ticket going around in this neck of the woods. It surely must be. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. The action has already started. And that interception was most necessary. Some terrific running on the ball there. Those efforts are not going unappreciated. Shevchenko. Oh, he's felt that, hasn't he? Referee's given a throw. That has been cut short. It's a pretty loose pass. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Casemiro. He'll try from distance. Qual foi desse maninho aqui, galera? Keeper is right behind it. No, it's a fair attempt. I think he felt he could line one Valeu, up there. Ferreira. The odds Ferreira, eu tô were jogando de qualquer never jeito, mano. Eu really in his não tô favor. importando com o jogo, não, cara. Tanto faz perder ou ganhar. O jogo tá uma merda mesmo. Ser bom ou ser ruim nesse jogo não faz diferença, não. They've got to be quick Se você moving this pegar um jogo forward. liso, você ganha. Se pegar um jogo bugado, você perde. É isso aí. And that will sail harmlessly past. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. Sim, grupo do canal tá na descrição aí, quem quiser entrar. Short changes him with that pass. Cruyff. Oh, played through for the wide man. He's left his man. Cleared without hesitation. So what can they make of this? Nice bit of trickery. Gets away from his opponents. And he'll shoot here. Beckenbauer. Oh, that's a vigorous challenge. He steps in, and that's the end of that. Ai, credo. Exatamente, Ferreira. Você acaba desanimando, cara. Por mais que você ganhe um jogo, pô, mas o jogo tem partida que é muito estressante, time ruim, velho. Cruyff. And the defense can get it clear. And the shot! They've scored! Era pra ser uma bike, né? Mas saiu isso aqui, cara. É o que It's tem also pra changed hoje. mindsets and moods in both teams
And it had to be. Well, I query Peter whether he should have been allowed to do that in the first place, but absolutely nothing wrong with the finish. A 1-0 lead established. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the halftime team talks. One has got to tone it up now, and the Eu other critico hasn't toned it down. muito o jogo, Pazuzu. Acaba que eu tenho muito hate. He's found a way through. Oh, he had to make that, and he did make it. Fora que a galera não quer saber se o jogo tá rodando bem, tá rodando mal, se tá liso ou não. Quer ver você ganhar. There's the end of the first half. So there we are, half-time. Both teams head into their respective dressing room, and well, there was a genuine flow Essa about the partida game. aqui é extremamente bugada. Você tem que jogar sem reclamar. It is still very tight here. The game still up for grabs. É bem And the complicado, halftime velho. score, 1-0. Well, that certainly pleased the fans, and the players are definitely happy with that scoreline. The question is now, can they protect it? Milan leading 1-0 at the break. So we're just settling back into this second half. Shevchenko! Ah, e é colo, pô. Aí também não. Well, that wasn't in the script, and you have Foi, to feel for it, papai. Peter. It's ended in some embarrassment. So one moment's crazy confusion, but they all count. Well, that's something you don't expect. There's the hit! He has done it! Vai lá, mamãe, vai. Cadê seu chinelinho? Cadê o chinelinho dela, amor? All his own doing. Yeah, Pega that's ela what que the game estão. is all about. Excitement Vai and balançar eu. entertainment. Ai! What a lovely moment. Dando cabeçada em mim aqui, ó. Aqui, a ideia. Pô, não era pra tomar esse gol não, This velho. is threatening to become a really good game. Scoring early in this half just takes the pressure off now and allows them a chance to be a bit more patient in trying to level things up. Now then, the ball's come loose. Shapes to shoot! The keeper was likely to need his best there, and he found it. O golaço. Belts one. Ah, Homem-Aranha. Oh, what a wonderful stop! Well, that was high-class goalkeeping there to back up his Sim, his sim, high-class Ferreira. É wage. desse jeito, cara. With their first corner, the first in the game for either side, actually. Up to meet it! No mistake! Cara, esse Shevchenko, mano, o bicho tá sinistro, A velho. two-goal lead, and they're firmly in control. Great corner. Pô, aquele and gol he não did foi the gol rest. dele, né? Foi gol Yeah, he contra, makes tá those certo. Só runs tem um gol na with great partida. stealth and a ghost-like arrival to get his head to the ball. Milan go two up and into a position of real strength. Listen, it's up to them now how they think about it from here, because for me it's crying out for them to force the issue. Can he finish? Pô, esse chute colocado da Konami matou ele, hein, Well, velho. as Tesco, Peter, the keeper has just received an ape. Speculative strike. Davis. It's a decent chance to counter-attack. Moved forward and quickly so. And he's got a side of goal. Pô, ainda arrastando a loja, Oh, Konami. he's managed to get it all wrong. Oh, the pass was sublime. The finish was substandard. What a disappointment. Messi going face to face with his great rival. That pass has been well intercepted. Chance! It's a goal! Well, we could be a little critic of that defense then, but Pô, the ela é timing boa, né, was velho? pretty Ela é much muito perfect. boa. Ela parece ser defensiva, mas ela é muito ofensiva. Do nada tem 5 jogadores no seu ataque. Well, it was important they didn't get ahead of themselves and lose their discipline. This game plan could near well reward them with Ah, eu não equalizer. percebi que o Gerrard dominou pra fora do campo, Oh, that's a velho. waste. It was very much worth a try, and I've seen worse. That should tee him up nicely for his next attempt at least. Moved on forwards. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Cara, eu tô testando essa finalização, só que o jogador não pode dominar demais pra fora. Eu quero ver se eu faço esse chute pra bola cair muito mais rápida. Mas eu ainda tô pegando um macete. Excellent challenge there, uncompromising. And
And they've got it back as soon as they gave it away. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Just a few more moments for them to hang on. Oh, just skips and Shevchenko! Shevchenko é bom, mano. Ele é bom mesmo. Fine stop from the keeper. Well, what can I say? Truly wonderful goalkeeping. Exatamente, So will they Pazo. make it count again? Varane clears. That's a little off target. He's shifting through the gears here. And smartly reclaimed. Donnarumma catches it safely. And no, that was never going to make it. Time Pô, is galera, up. brigadão pelo Milan 7 like, winning mano. Deus by the odd abençoe goal. vocês. Almost nothing in it. Perhaps a draw would have felt fairer. É. Cara, eu acho que quando vai mexer nessa demora pra achar adversário, galera. Eu acho que tá pra todo mundo, não tá? É muito difícil alguém que acha adversário rápido. Não sei se é o sistema de emparelhamento, alguma coisa assim. Seria muito melhor, pô, ter um sistema mais eficiente. Vamos dar chance pro Gucci. Ameaça vai pra jogo. Eu vou de Punhol. No lugar do Maldini, o Maldini vai pra jogo. Pô, foda é que o Maldini é lateral ofensivo. Vocês sabiam disso, pô? Vocês tinham ideia de que o Maldini é lateral ofensivo, mano? Ah, o Punhol é destruidor, pô, nem sabia. Não é malinho, nem bichinho. Não precisa fazer isso não, amor. Well, good evening to you and welcome on this perfect evening for a game of football to which we look forward immensely. It's hardly a surprise that everybody has come here in their droves, this being a fixture that has received so much coverage in the days leading up to it. And it's good to see that we have a good contingent of visiting fans by the look of it too. The atmosphere is amicable, the conditions do bring out the best in everyone, and I think we're all looking forward to a feel-good game. Ó, acho que vai dar bom isso aqui. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this... Tries a shot! Cambiasso clears. Mano do céu, que jogo horrível, mano. Que tal o meu, velho? Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. And time after time, it is a tale of the extraordinary, and we've come to expect the extraordinary from him. We Nossa, have, cara. and that's put paid to a promising move. And he's intervened well there. Now it's Shevchenko. And there's his chance to lead the counter. It's run loose here. Mbappe.
And that's been intercepted. Kaká. Rummenigge. Oh, Nossa, foi gol ainda, mano. Mentira. Salve Lipe, sumido. Milan! And Milan have the lead. Caraca, Yeah, Paz, they aí é were made to foda, hein? pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. Matemática também não é muito meu ponto Deadlock forte, não, broken. velho. It's 1-0. And that ought to be the trigger for a really exciting and entertaining game from here on. Guti. Milan finding their passes. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Good run, ultimately thwarted by an astute piece of defending. Crowd appreciates good football all round there. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Passe de costa do Mani aí tava He's on, hein? cleared it out of harm's way. And here's Figo. Cara, meu jogador tá na bugação, velho. Que isso? Rummenigge. Chance to break. Rummenigge. Marquinhos makes the interception. Guti has a shot! And he's there to make a great save. Guti Sempre sparked por causa a da tremendous formação, stop velho. there, and I think it's fair to add, he just wasn't expecting it. Could move up a gear here. Looks to go up and over. And the finish! Kaká é meu jogador principal, velho. De mate. Hot knife through butter. They have done it again. Yeah, the Sim. pass was bang Fazer o on, and he Enem, just to azul. ensure he Caraca, didn't velho. stray Tô offside. animado, hein, cara. The finish was actually bang. And we hit half-time. How do you look back on the first 45 minutes? Well, it's forward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? Milan sitting pretty here at half-time. 2-0 up. Here we go again then. Mbappe! Mbappe! Oh, good stop. It had to be. Maldini is there and he can get that clear. Pressure already building up here. Bumps him off it and wins back the ball. And here's Messi. He's having a go. Esse é futebol, a única formação que eu consigo jogar. Mano, uma 4-3-3 é top, velho. Ou testa a 4-1-2-3 e coloca os mates de MLG. Você vai achar melhor? First corner. Milan can start a counter here. Oh, good read. Mbappe, not the most accurate pass. They want to be quick here. It's breakaway time. Bahia can't breathe again. Just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. He steps in, and that's the end of that. Shevchenko. He's beaten the offside trap. Good spot. He's seen the run. Well, he is the type of character who rises to this sort of challenge, and he will be back for more. They've got to make Pô, this mano, nice eu and queria quick. que o Rummenigge tivesse feito o Well toque seen. duplo, Saw mano. that coming. And he cuts out the supply. Passes coming off in quick succession here. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Milan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Kaká. Defenders on the back foot. Shevchenko. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him.
Well, the further he went... Mbappe! Oh, the ball's run loose here. Filho da mãe, onde ele... Caraca, onde o cara abre a bola? Isso às And their vezes. second corner now. Up to meet it. Goal at his mercy, and somehow he's missed it. Well, that's a real shame. Pô, eu because já it could fiz have led com um to time assim, a real Iniesta, momentum shift. Ribéry. Vamos lá ver, a máquina sabe onde eu vou. Filha da mãe. Aí foi no jogador que eu queria. And that interception was most necessary. Law. Mbappe. Oh, we expected better, and so did he. They need to play this quicker in transitions like this. Looking for the runner. Golaço. Has a look and has a go. Salve, And salve, that will Leandro. sail harmlessly past. Rooney? Milan making Ah, no another pé, change here. pô. Pensei que era... You have to admire his willingness to keep Rooney no plugging away, futebol eu but the achei manager estranho. has done him a big favor, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. Gently done. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Short changes him with that pass. Até o narrador falou que eu tô com lag, vocês viram? Não sei o que aí, lag. So they have their win. They had all the answers to whatever the opposition threw at them. Ih, pô, os caras ficam mortos. Como assim, Leandro, colega do Freire? Por que você fala? Bora um co-op da cara. Tá repreendido, irmão. Nossa senhora. Quando tiver liga, nós joga em live, co-op em liga. Não sei como que vai funcionar a liga. Cara, eu curto muito co-op, só que não pra jogar em live. Agora, se tiver um rank, uma coisa assim que motiva a jogar, eu não tenho ânimo pra jogar o jogo, pô. Aí é foda, velho, jogar um co-op. O jogo tá bugado. Ô, Kamikaze, isso é muito chato, velho. Você ficar dependendo do jogo rodar bem, rodar mal, roda bem, roda mal. Aí quando o seu jogo tá rodando bem, tá top. E quando começa a rodar mal, aí só raiva e estresse. Você não pode reclamar, porque senão você é taxado de choro. 343 já, mano, mas ela tá muito ruim. Pra marcar nela é horrível, velho. Eu não sei com MLG, pô, como que ela fica. Por exemplo, Kamikaze, uma coisa que eu sei quando salve Victor, que eu sei que o meu jogo tá zoado. Meus jogadores cansam muito rápido e a máquina não faz substituição automática. Cara, o jogo não faz nenhuma substituição. Parece que o jogo tá contra mim. É automático minha substituição muito cedo e não faz substituição, galera. É surreal, velho. Well, good evening to you and welcome on this. Essa formação aqui tá bom jogar com 3 zagueiros. Pô, eu só montei essa formação por causa do Maldini, Nesta e Beckenbauer, que eu acho os 3 melhores zagueiros do game. And it's good to see that we have a good contingent of visiting fans by the look of it too. The atmosphere is amicable, the conditions do bring out the best in everyone, and I think we're all looking forward to a feel-good game. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Well, as you can see, we've already started here. Já entregou, filho. Who do you, Jim, see making the difference here? Yeah, Joshua Kimmich.
in many ways, the ultimate modern fullback in that he contributes just as much. Has a shot! Eu sabia que eu ia tomar o gol, velho. Na hora que eu roubei a bola 30.500 vezes e sobrou todas as vezes pro cara, qualquer coisa que ele fizer é gol. And Inter go in front. The keeper deserves sympathy there. He may not have seen that until too late. Well, that has certainly made things interesting. Shevchenko. Oh, that's neat. Oh, looks like he's been taken out there. Oh, he's brought him down and it Salve is a CS, penalty. salve Ale. And that Cadê a is live, meu mano huge CS? moment CS in the aposentou, context of the pô. game. Milan on the spot for Pois é, penalty. Kaique, tá mesmo, velho. Eu sou burro também, né, velho? Eu vou cavar outro pênalti aqui. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Cara, se essa bola não for minha, eu posso quitar essa partida. Graças a Milan Deus. with order. They're first. Ou vou fazer um gol de cabeça. Vocês podem... Mentira, vou nada. Ou vou? Acho que vou. Up to meet it. Pô, mano. Good try. The outcome could so easily have been different. Fernando Torres did give it a Pô, fair old normalmente eu crack, faço a and he'll be mandinguinha pra encouraged bater to pênalti, step up velho. again. Só que eu tava confiante. Kimmich. And it's Messi. Messi going face to face. And he's had a hit. Cara, a quantidade de vezes que a bola fica voltando pro mano aí tá Just the chata, wrong velho. outcome. Messi really looked as though he had chosen correctly then, and yet we quickly realized he hadn't. He's looking to set free a runner. Marquinhos did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Shevchenko. Lovely ball and the shot! Really well taken goal. AC Milan are all square. Não, mas eu entendo o que ele tá falando. Mas um cara com a gameplay do Renato deve estar passando raiva mesmo com o jogo, velho. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Marquinhos defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And that interception was most necessary. Nice sequence of passes this. Shevchenko. Messi already, of course, on the score sheet. Oh, that's well spotted. Kaká. Forwards and with intent. They'll want to make the most of this turnover. Barella looking to run onto it. Oh, that's a fine interception. Pinged towards the front line. Cara, que jogo bugado. First 45 minutes are up. Galera, pra vocês, o jogo tá bugado na live? Vocês vê se, pô, mano, o jogo do WK tá zoado ou não parece? Pô, CS, eu não lembro se eu entrei na sua live, pô, mas eu acho que foi na hora que eu tava no seu. Opinion you'd like to express on the first half? Yeah, I think they'll be happy with that scoreline. I just hope the second half is as good as the first. It's been pulsating stuff. It's been a really interesting game up to now, and the sides are predictably very well matched. Hoping perhaps for a little bit more from both parties in the second half, but as it stands, it's one each. So we're just settling back into this second half. And here's Torres. And no, he's seen through all of that. And he's away. Barella. Nossa senhora. Pô, 1955. Salve NR. E aí, NR, como é que tá as coisas, velho? Caraca, hein, de casa nova, mano. Show de bola. Ficou bonito lá, hein? Você fez foi mudar de cidade ou não? That's been intercepted. Gerrard.
Defenders on the back foot. And here's a Ah, chance. mentira, cara. Fernando Torres really had a 13, clear valeu, trick to galera. Deus shake off his abençoe pelo opponent then, like. but he's left shaking his own head in disappointment. Vamos ver se o cara vai entregar a paçoca. Acho que entregou. Nossa, o Rudiger é muito alto de bola aérea, velho. Pavard. Well seen. Saw that coming. And that interception was most necessary. Well, the runner's been Mano. sold a little bit short there. Inter clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Messi. And it's Gerrard. Excellent challenge there, uncompromising. And there's his chance to lead the counter. And he's running through. Chance! Que ridículo, mano. Goal! Inter! And they get themselves in front! Ixi, o do PV tá ruim também. Olha isso aqui, mano. O cara só corre. Pega a bola, sai correndo e acha o gol, velho. Nossa, isso aqui dá uma preguiça, mano. O cara não fez nada, velho. Nem criou uma jogada top. Ah, eu tenho preguiça dessas jogadas idiota, mano. Tipo assim, sem criatividade nenhuma. O cara só pegou a bola e saiu correndo. Mais nada. O cara provavelmente tivesse driblado, feito alguma coisa inteligente. Pior é o zagueiro que nem chega, velho. Pô, mas é um Messi Big Time. Mas o cara não pegou o Messi em profundidade, pô. Só porque meu zagueiro tava lento, cara. Inter Milan go into the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Sends it forward. And it's Ronaldinho. Now that looks a decent ball. Aí é sacanagem, mano. Eu puxando o cursor pra... Final ball not quite right, and his teammates are irritated at that. Looking tidy in possession here. Oh, he had to make Gente do that, céu, and que he did desgrama make que é it. isso que tá acontecendo aqui? Milan really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Well, he's hit it long, but astray. Now it's Ah, Cristiano Ronaldo. Guti. Back into the middle. Oh, well played. Milan need to give it everything they have, kitchen sink included. essa parte daqui eu desisto, velho. Essa daqui eu não tô dando conta de jogar não, galera, sinceramente. Nice interception. His positioning was spot on. And here's Torres. He's gone for goal. Ah, dá uma vitória pro cara aí, mano. Pode ficar, né? Essa aí eu não dou conta de ganhar, não. And that is it. The referee has seen enough. Renato tava tão ruim, os caras sabendo marcar, mas tá dando bote sozinha. So many talking. Pô, essa do bote sozinho aí é foda, mano. Esse do bote sozinho é triste mesmo. Ele tá bem, mas pega jogo ruim. Pega não, pô, os passos dele não tá bugando. Quando os passos dele estiver bugando, aí o jogo tá ruim. Enquanto o passe sair certo, galera, seu jogo tá bom. Por mais que você pegue um lag, uma coisa assim. Agora, quando não tem como dar passe, velho, aí o negócio tá feio, Gujo. Aí você pode pôr a barba de molho, velho. Quando buga passe e jogada, velho, não tem o que fazer, meu mano. Infelizmente não tem. Eu achei boa, foi a discussão, se pode ou não comemoração
O bom é a galera no chat que defende comemoração e na hora que o cara faz o gol e vai comemorar, xinga até a mãe do cara, pô. Ah, os caras pra agradar uns aos outros, fala cada mentira. Pô, WD, essa é uma pergunta que eu ainda não sei te responder, mas logo logo eu vou descobrir. Tô vendendo essa conta minha aqui, cara, e eu vou jogar só com carta base, sabe? Aí eu vou saber te falar. Isso aí é lag, meu mano. Simplesmente é lag. Se tivesse liso, não ia acontecer isso não. Lá, galera, eu vou ficar parado e deixar meu time marcar sozinho, ó. Olha lá, meu cursor no Torres. Quer ver a máquina roubar a bola pra mim? Olha lá, ó. Olha a marcação da máquina, o tanto que é perfeita, velho. Olha. Olha lá, vai roubar a bola a máquina. Olha lá, falei. Não precisa marcar não, velho. Você sabia disso, pô? Se você não marcar, a máquina marca sozinha pra você. Aqui, eu vou ficar com o Menig parado, ó. Calma aí, só deixa eu ver se eu ganho essa bola de cabeça. Não. Olha lá, eu vou ficar parado, ó. A máquina vai marcar pra mim. Agora não deu certo, pô. Meu cursor tava no Maldini fora de posição. Now there's a fine ball. And Torres! Goal! Milan! And Milan have the lead. A moment that needed Competitivo aceita, pô. É só o time ter mais de 3 mil de over. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Climbs up big. And the follow-up. Puxa nada, velho. Puxa nada. O jogo só puxa pra quem tá livre. A live do CS, pô, o CS tá com uma gameplay muito legal, velho. Muito top. This team has real personality and character. And he's only too grateful to capitalize on the keeper's misfortune. Well, listen, last line of defense, if you don't get it right, then you're paying a visit to your net. That has certainly made things interesting. Yeah, it's always a dangerous time when you've just scored. You can easily lose focus and then bang, you're pegged back again. No, he wasn't being taken in by that trickery. And the pass is intercepted. Ai, Belling. And that's been intercepted. And it's Messi. Rummenigge. And he's straight offside. pô, pois é, velho. Não sei como é que ela tá conseguindo, não, cara. Não sei se é porque o meu é bugado. Não, mas quando o jogo tá liso eu consigo fazer esse controle de bola. Well timed, excellent interception. Rummenigge is offering an apologetic Mas que o meu jogo tá muito bugado, aí é muito difícil fazer. Oh, strongly challenged there. O jogador adversário empurra muito o meu. Rashford. Oh, nicely intercepted. Gently done. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Final ball not quite right, and his teammates are irritated at that. Pô, Messi aí se vacilou, mano. And that interception was most necessary. And it's Messi.
Fernando Torres. Greg Rummenigge! Ah, goleiro Oh, corno. what a wonderful stop! Rummenigge simply didn't do anything wrong. He was thwarted by brilliance. Como assim, And this could Tegusta? be the final action of the first half. Tries to get it clear. Rummenigge. Acabou o juiz. And that'll be the final action of the first half. Milan head back in at the break after a first half that has been, from a scoreline point of view in any case, an even one. Both sides have contributed in equal measure, neither looking overly under pressure from the other. And at the break, glass half empty. It's 1-1. The midway point of the game. Well, for us neutrals, this is fantastic. If you're a fan from either side, it's unpleasant. And as for the managers, check your heart rate. Milan head into the dressing room after a half in which we've seen 2 goals, 1 each, and the game right on edge. And the game has already resumed here. Well seen, saw that coming. Oh, easy pickings there. Cara, que dificuldade pra acertar o passe, jogo. Foden. And the finish! Tomiyasu. And it's Messi. Nossa, velho, que jogo bugado da peste, mano. Ó, And that interception was most necessary. Gerrard. Messi. This is promising. Up towards the front line. Maldini calmly anticipates. And it's Messi. Oh, he's going to be disappointed with that. cadê o cursor no atacante ali, velho? Não troca lá, velho. Lá, o cursor não dá opção pra trocar pro atacante, velho. Rummenigge. He's in a great position. O jogo ia deixando eu tomar gol. E foda-se, né, jogo? But in the end, it's fruitless. He's through, and this looks dangerous. He's free. He has got space. Caraca, que mentira, velho. Ah, velho, caraca, velho. Como que esse cara conseguiu sair jogando, velho? Vai, maldade, galera. Ah, velho, que lixo que tá. Salve, empresário. Essa cavadinha tá um lixo, mano. A Konami não conserta essa merda. Tia Vitinho que vai entrar e meter gol. E ele Cruyff. Both sides then taking this to turn to their benches. Engages and forces him off the ball. Played back in. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Nice interception. His positioning was spot on. They want to be quick here. It's breakaway time. This might spell danger. Cara, vocês viram que o Cruyff é de infiltração, ele não infiltrou, cara. And application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. O caçando aqui, e aí, brabo, como é que tá? Se arrasta pra trás e pra frente e segura. No botão acelerar.
Pô, velho, essa é uma surpresa, mano, da Konami. Uma surpresa maravilhosa. Você sabe puxar marcação dupla, empresário, no avançado? É igual puxar marcação dupla, só que você tem que arrastar pra trás e pra frente. E segurar, né, no caso. 2.900. Pô, 15 likes, velho. Valeu demais, galera. Vamos de Cruyff ou Neymar, pessoal? Ou Ronaldinho? Quem que a gente coloca? Cruyff, Neymar ou Ronaldinho? Quem que vocês colocariam? Qual o time do adversário? 4-2-2-2 contra-ataque. Quem que vocês acham que se encaixa melhor? Armador criativo. Armador criativo ou um jogador de infiltração? Quem vocês acham que encaixa nesse time aqui, hein? Eu acho que eu vou de Neymar pelo drible. Ninguém falou nada no chat, eu vou fazer minha escolha. Tamo junto, Well, good empresário. evening to you and welcome on this most perfect evening for a game of football to which we look forward immensely. It's hardly a surprise that everybody has come here in their droves, this being a fixture that has Ah, received so Flamengo é much coverage in misterioso, the pô. days leading up to it. And it's good to see that we have a good contingent of visiting fans by the look of it too. The atmosphere is amicable, the conditions do bring out the best in everyone, and I think we're all looking forward to a feel-good game. Kubo! In he goes again! Ah, He desisto. scored! Well, talk Pô, about a mano, tem real lógica rude não, awakening. It's cara. almost as if the Que defense não saw tem nothing como. coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Oh, look, there's only one player who merits all the praise Ah, for velho, that. toma Not no only did he fiofó, mano. finish Que it, but maluco his instincts for horrível, being mano. where he was. Perdão Absolutely pela top crítica. notch. O cara só dá passe de costa, Milan velho. trail at this early stage. How will they respond? Rummenigge. Oh, now here's an interesting matchup. Good run, ultimately thwarted by an astute piece of defending. Crowd appreciates good football all Nossa, round mano, there. que cara ruim. Perdão por chamar ele de ruim. Messi. Messi going. Fires from distance. Ai, ai. Eu podia Well, he ter should have puxado o known Messi better, um and he pouquinho knows it. mais. Yeah, that's a decent try when you consider the range. Rummenigge. Neither of these two want to come off second best. Ah, velho, não dá Well, the pra, crowd pra, clearly like what they just pra saw. tirar. Some Nossa real senhora. no-nonsense defending. Mbappe! Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Oh, that's neat. He's shifting through the gears here. Filho da mãe desse Arnold nem marcou direito. Alexander-Arnold. Kubo. Kubo. Caught offside that time. Tá insuportável jogar. Pô, o jogo tá bom demais pra quem é ruim, velho. Só que a gente tem que respeitar os caras e parar de chamar de ruim, senão eu vou criar mais hater pra mim. É uma coisa que eu não preciso mais. De Bruyne. Alexander-Arnold. That is good strength. O cara, velho, ele quer jogar na loucura, dando só passe de costa e ainda quer que você fale que o cara é bom. Final Nossa ball not senhora. quite right, and his teammates are Aí, irritated aí, at that.
Eu não consigo, galera. Desculpa, velho. Eu não consigo, mano. Por favor, galera. Para de jogar dando passe de costa, velho. Pavar. It's a pretty loose pass. Ê, máquina. Você acha que eu não tô vendo você puxar o Barella, né, filha? Olha lá. É pra você trocar o cursor pro Nesta, velho. É o Nesta que tá na jogada com o nome. É o Nesta que tá marcando com o nome. Você troca pro outro zagueiro com o nome. Por que eu vou trocar pro zagueiro que tá lá atrás se o Nesta que tá na jogada com o nome? E aí, filha? Ai, velho, eu vou ter que parar de dar esse espaço. A máquina toda hora interceptando meu passe, velho. O cara tá com o cursor lá na peste. A máquina lá interceptando o passe. Eu vou jogar na maldade. Vou começar a ficar mal nesse jogo. Eu vou colocar a máquina pra me ajudar. Foda-se. Olha lá a máquina. Marca pra mim. Pode marcar a máquina. Rouba a bola pra mim. Aí, boa máquina. Não vou marcar, velho. Se a máquina sabe marcar e ela marca pra gente, velho, eu não vou ficar marcando, não. Foda-se. Mbappe taking charge of the dead ball. So a genuine chance to increase the lead. That was mighty close. Perisic. Filha da mãe, velho. Ela puxa em... Kubo. Casemi... Nossa, velho. Passing is crisp and sharp. Oh, that's a clever looking ball. Bit of a communication breakdown there, it seems. Rummenigge. Shevchenko. Messi. Oh, good read. Barella. Ah, máquina, They marca need to pra play mim. this quicker in transitions like this. Now it's Shevchenko. And here's Messi. Shapes to shoot. Barella. Vai lá, máquina, marca pra mim. Não vou marcar, não. Você sabe marcar. Olha lá, galera. Tem que ela marca bem. Now it's Mbappe. Olha lá, fecha o time direitinho, De ó. Bruyne. And De Bruyne! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, that was high-class goalkeeping there to his high-class wage. And we have our very first corner. Posso perder pra esse cara, não, velho. I've managed to get it away. And now a sudden chance to counter. It could be in here. Gets to show off his quick feet. Rummenigge! Ah, máquina, marca pra mim. Eu não vou marcar, não. Você sabe marcar. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Quer ver a máquina roubar a bola? Oh, he's going to be disappointed with that. Ah, máquina, roubar a bola de novo. Alexander-Arnold. Essa partida tá meio bugada pra mim sair jogando. Barella. Nice ball and he's in here. Boa, máquina. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Vai lá, máquina, rouba a bola, filha. Boa. And here's De Bruyne. Passes coming off in quick succession here, and he was quick to react. Eu acho que essa daqui também já era, galera, infelizmente, velho. Keep battling away and eventually things might change for you. And it's Neymar. Passing is crisp and sharp. Well, he got rid because he was under pressure. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? A máquina rouba a That's bola. been intercepted. Shevchenko. Oh, shooting chance!
And that's caused a worry É, or galera, two. isso daqui não teve o que That's a fazer little não, mano, mas tá unfortunate. de He boa. had a lot of people worried then. Vamos pro próximo. Ver se a próxima fica um pouco melhor, velho. Quero brincar um pouco também, cara, no jogo, velho. Esse daí não deu nem pra brincar, pô. Não dá nem pra fazer um drible, uma coisa assim. Grêmio, o imortal. O que mais morre. Pô, Flamengo, eu ainda não sei, cara. Eu não acompanho, velho, essas coisas, sabe? Eu só me preocupo com a gameplay do jogo, pô. Well, De good evening resto, to a you Konami and faz o que ela welcome on this quiser. most perfect evening for a game of Cara, faz football tempo que eu não from assisto which we look filme, forward velho. immensely. It's Muito hardly a tempo que eu não surprise vejo that filme. everybody has come here in their droves, this being a fixture that has received so much coverage in the days leading up to it. To see that we have a good contingent of visiting fans by the look of it too. The AJUDA goal! They've scored! Well, they would have been looking at him Essa to partida produce the aqui já tá goods, dando pra and fazer that umas was coisinhas very kind of him to interessantes. oblige so early. And that Goiás, really meu is mano. so impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. He's tried one! Oh, that is Ah, beyond meu pai tem special! zaga não. A worldie and a half! Sumptuous finish, an Ei, absolute Konami, você quer me joy! fazer feliz, você tira esse fenomenal, They're velho. level O cara in nem a ajeita o corpo do trice! jogador, sai um Well, chute if ever you forte. want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads. Rummenigge! Aí. Eu ajeito a bola, Oh, that chuto little shimmy had direitinho. intelligence written all over it. So Aí o switched jogador on. dele intercepta. Milan with their first corner, the first in the game for either side actually. And it's been taken short. And that has been cleared. That's a throw. And he's there to clear O it. golaço. And the volley. Ah, e aí não consegui finalizar do Yeah, jeito que eu on another queria. occasion, all that went wrong may come right. Gets into some space. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Gerrard. Messi. Messi going face to face with his great rival. He's gone for goal! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And De Ah, agora o Bruyne! cara chutou bem. Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. They're just lacking a cutting edge, Peter, and while that's fairly, the rest of their attacking play is actually quite good. Milan can start a counter here. Neymar vai fazer um gol, ele vai sair daqui, Neymar. dar a defesa e vai fazer um Neymar gol. goes on a charge down the left. He is through here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Neymar. Room for a Neymar! Goal! É, não foi como eu imaginei, Put mas their fizemos lead o gol back. com o Neymar. Milan clearly executed
executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. Well, this is what we've been waiting for. And that interception was most necessary. He's looking to set free a runner. He's left his man. Big chance! And it's in! And they're at it again in double Como quick assim? time. Ah, tá, Pazuzu, Well, entendi. how's that for a class finish? Ela não He's a faz isso defender's comigo, não. nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. So the lead now is 2. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is... And the shot! Não, Now, um who's belo going to be chute. first to this? Que filho da mãe esse jogo, Another velho. save. It's their second corner of the game. Climbs up big! And he was there to get a vital Agora que é o touch. ataque. Haaland Nossa, really must have felt he had the measure of the keeper then, misericórdia. but how wrong he was. They'll want to make the most of this turnover. Nicked it back promptly. Kunde. Now it's Messi. And we've reached half-time. Milan are 2 up. Pô, Arthur And falou a one of us verdade, hein, meu thinks, I would mano. say, deservedly so. They have Ei, a a missão coherent game difícil plan, jogar, and hein, if they are cara. allowed to continue in the same, I can only see the margin getting bigger. Well, that has been a goal-blessed Pô, a half. gente não It consegue is nem se 3-1. divertir, velho, jogando. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. And it's Messi. Casemiro. De Bruyne. Swept in. Perdi pra você agora, 2-1. O jogo tá uma bosta, mano. Nem liga pra empatória, Have their derrota. third corner. Cleared without hesitation. And now a sudden chance to counter. Now it's Shevchenko. It could be in here. Oh, that's surely a foul. Free kick. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow it. Pô, acho que dá pra fazer, hein, agora, galera. Well, Mira to pra be fora honest, e faz he a curva pra thrives dentro. on this type Golaço. of Messi! Ah, Lots on that mano, one, but he couldn't mentira. find the target. Que sacanagem, galera. Neymar. Messi. He's in a great hit! Really well Cara, que taken goal. loucura, mano. Que Just jogada one in horrível, it now. velho. Que The game isso, takes on a Brasil. whole new complexion. Mas tudo I was bem, né? impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. We have got ourselves a game here. Scoring early in this half just takes the pressure off now and allows them a chance to be a bit more patient in trying to level things up. De Bruyne. Now it's Neymar. And that's played in low. Gremio showing a little more urgency now, and to be honest, Peter, this is what's required. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Ah, Well seen. Saw that coming. acho que eu vou pôr a máquina pra marcar pra mim, ô Pazu. Eu tô com preguiça de marcar, velho.
taking no chances there. Bernardo Silva. Lovely bit of skill. Now the ball's gone astray. Gremio really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Boys, shapes to shoot! Filho da mãe, And velho. that has earned a few nods of approval from the bench. O cara tá atravessando minha zaga numa facilidade, velho. So their fourth corner of the game. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Oh, good read. Speculative strike. Now that was quite some save. Milan just served up a reminder of how good they can be on the break. Their method is clear. Have their second corner now. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Belts one. That's a fine save. Kaka simply didn't do anything wrong. He was thwarted by brilliance. Now it's Messi. Ronaldinho just eases him off the ball. Rodrigo over to the left. We are into stoppage time. Now it's Torres. Now it's Del Piero. That's just playing it safe and simple. Pavard. Oxi. And that will Encher a be the barrinha com o final act. Maldini, com o Milan Nesta, ele winning dá um by the odd totozinho goal. na bola, pô. Almost nothing in it. Perhaps would have felt fairer, but that's the game. Ai, como é tendenciosa, filha. Bora ver qual que é desse joguinho agora. Deu Piero pra jogo. Davis. Rudiger. Punhal. Show de tomiaço, velho. Vou jogar contra essa formação desse cara aí é meio ruim, galera. É meio chatinho. Well, good evening to you and welcome on this most perfect evening for a game of Pelo football menos o to kick-off é which we look nosso. forward immensely. It's hardly a surprise everybody has come here in their droves, this being a fixture that has received so much coverage in the days leading up to it. And it's good to see that we have a good contingent of visiting fans by the look of it too. The atmosphere is amicable, the conditions do bring out the best in everyone, and I think we're all looking forward to a feel-good game.
This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. We have already started here. Messi. Now it's Kimmich. Oh, he had to make that, and he did make it. It's a decent chance to counter-attack. Well read, nice interception. Mentira, com o nome do céu. Kimmich. Nice interception. His positioning was spot on. Messi is offering an apologetic gesture of sorts. That just Pô, vou fazer required igual a esse bit cara, more velho. Vou oomph parar de to reach marcar e its deixar target. só a máquina, velho. Showing good feet. Oh, well played, well played. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. Messi going face to face with his great rival, Rodri. Ronaldo. Koeman. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Goal kick. No, I stand corrected. It's a corner. River Plate with their first corner. The first in the game, actually. Can he finish? Dida is there to clear. Esses maninhos eu gosto de fenomenal, pai amado. Rodri. Oh, good read. Del Piero. They want to be quick here. It's breakaway time. Oh, well played, well sorted out. And it's Messi. Del Piero. Pass is just off target. Messi. Taken back almost at once. Looking for the runner. Oh, that's neat. Fires it in low. Now it's Messi. Meu pai amado, o que esse cara quer ficar tocando aqui no canto? O cara dá 30 toques e não sai do lugar, mano. Pelo amor, cara. Que tá acontecendo com That nossos is going to be the players? final action of the first half. But it has been a half largely of could-haves and should-haves. Perhaps the more impatient amongst the supporters will feel they're overdue a goal, but it's certainly not for the want of trying, so nothing to show as yet. At the break, it's 0-0. Any strong opinions on the first half? Well, this has proved a very frustrating day so far, especially for the strikers. Nothing has been created for them. I think the service has been extremely poor. Interesting half, just missing goals, so don't be surprised if the second half brings a change to the scoreline at the break, 0-0. É, vou deixar a máquina marcar pra mim um pouco, galera. And that's the start of another 45 minutes. Milan pretty fortunate not to be trailing at half-time. Nossa, velho, o cara não consegue and parar a second best bola, for me. mano. And if ever a situation demanded a telling Que off from the boss, difícil, velho. it's this one. He has to spark a reaction. Milan can counter promptly here. Mbappe. Keeper's ball. Rodri calmly anticipates. And that interception was most necessary. Oh, now here's an interesting matchup. And he's onside. Davids. Kaka. Now that looks a decent ball.
Well, the runner's been sold a little bit short there. That was just poor decision making and a weak execution. That's been cut out. Well played. And here's Messi. This is promising. Mbappe. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That'll be a throw. And back to the keeper they go. Schmeichel. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. Beckenbauer does really well there. He is strong. And it's Messi. That is a brilliant interception. Great ball, and he shapes to shoot! And it's in! É, All filho. goals are welcome, Tá but when lá. they come at a time like that, they're priceless. And he stuck it away as it. That's expertly finished, and he's done that so often. Vamos achar a casinha. Acabou o jogo. Some changes on both sides, actually. Milan break the deadlock. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. River Plate really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Olha lá, a máquina marca pra nós. And that's another good win of the ball. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Shevchenko out to the right. Vou marcar a máquina direitinho, máquina. Shevchenko. River Plate have a simple task to find something Ixi, sustained máquina, now perdi a and keep bola. the Marca pressure on. direitinho, filho. Great chance! And he was there to get a vital touch. The keeper really dug É out hora his dessa, eu defense também then. tô A com sono, magnificent mas effort. eu tenho que jantar ainda, meu mano. All hands on deck for this one. Beckham goes short. Had a shot. No, Eu it's acho que já missing. era pro maninho. Not too much more here than seeing out time and time. And that will be the final act. Milan, hold on. It's a narrow squeak, bit of luck, some É, judgment. não tem muito 1-0 chutes the a score at the gols, final não. whistle. Fernando Torres claiming Essa the man of the formação match. dele nerfa a minha, galera. Pô, tá bom. Foi top a live, mano. Eu vou ir jantar, galera. Valeu demais aí. Tamo junto, pessoal. Deus abençoe. Até a próxima, galera. Falou. Tamo junto demais aí pra Zuzu. Até amanhã.